Pagdating sa Android development, majority ng ating mga user interface are made up of view groups and views. Okay? Majority ng ating elements ay made up of view groups and views. View groups simply is yung grupo ng mga views. Okay? Ang tawag dito sa Android Studio ay yan yung mga layout. And then yung views naman, ito na yung mga widgets. Ito na yung mga controls, ito na yung mga elements. Elements like the buttons, yung mga text. Ito yung mga sliders, yung mga checkbox, radio button, yung mga yan. Yan ay mga views ang tawag. Views/widget ang tawag dyan sa loob ni Android Studio. Okay. So, meron dito example. Ito. Example ng isang views, yung buttons na to, pati yung text view. Yan ay mga views. Tapos, itong view na to ay naka-enclose sa isang layout, sa isang view group. Okay? Hindi tayo pwede magkaroon ng Android application na panay views lang. By default, lahat ng mga activities natin ay nakalagay sa isang malaking view group. Okay? Kumbaga, if you're, dahil naka-XML tayo, no? XML yung ating pag-design. Kapag titingin tayo sa isang website, no? Let's say ALMS, meron din itong structure, no? Via HTML. So kung isipin nyo, yung body tag ng ating HTML para sa mga web pages, yan yung mismong paglalagyan ng ating mga UI elements kapag ito ay website. Tama ba? Sa body tag natin lalagay yung mga UI elements. Pero pagdating sa Android Studio, similar lang din yung ganoon. Meron tayong pinaka-main na body na paglalagyan. At yung pinaka-main body na yon, ang tawag doon ay yung layout, yung view group. Yung pinaka-main na view group. So if we're going to the... Ano muna to ha? Huwag nyo muna yung pasirin yung mga buttons. Ito yung pinaka-main na linear layout. Kay Android Studio. Lagay itong may ganito. So if we're going to create a new activity, blank lang muna, empty activity. Let's say main activity 2 or let's say activity number 2. Finish. So let's go to that XML activity number 2 natin. And by default, yan ay naka-constraint layout. So kumbaga, ito na yung ating body tag ng ating HTML. Tapos anything in between, yan ay i-render na sa ating website. So ganoon din sa Java, sa Android applications, anything na nakapaloob sa pinaka-main na view group or layout natin ay mara-render. Anything outside of this, hindi ito mara-render. Mag-error. Okay? So close ko muna itong activity number 2 natin. So yun po guys, isipin nyo parang gumagawa kayo ng HTML sa loob ng Android application ninyo. Dahil XML yung ginagamit dito ni Android Studio, XML, so hindi kayo mawawala pagdating sa pag-design ng inyong mga widgets, ng inyong mga views. No? Similar lang siya sa kung paano kayo mag-design using HTML. Pero in this case, wala tayong CSS na file. Everything can be inlined. Pwedeng inline. Pwede rin mo kayo maglagay ng separate file for your styles. Pero for our demonstration for today, or for the basic understanding of the views, lahat ng mga styles natin ay naka-inline. Okay? So ito yung mga iba-ibang pang example ng mga views, yung mga buttons, edit text ang tawag sa text box. Text box yan sa di ba? HTML, C#, Java. Edit text ang tawag sa Android. Time slider, usually ito yung ginagamit sa mga volume or sa mga 0 to 100. Checkbox, if you want to check on multiple items, ito yan, checkbox. Radio buttons, if you only need to select one in the list of items and then switch from on and off, 1 or 0, yes or no, and just switch. Okay. Yung 2 choices lang, tapos isa lang pipiliin mo. So, bawat example ng mga views dito, may kanya-kanyang mga function, may kanya-kanyang mga angkop na gamit.
Hindi ka pwedeng comment ng radio button, no, kapag meron kang isa-select na multiple items. Kung gano'n ang gusto mo, gamitin mo checkbox. Kunyari, meron akong 4 na items at gusto mo 3 ang pwede i-select ni user. 2 or 3. Checkbox ang gamitin. Okay? And then under these, itong mga views na to, meron pa itong mga sub-views. Like for example, si edit text, meron niyang sub-view na pang phone number lang. Lalabas yung phone number keypad. Meron din tayong subtext, sub-view na pang general text. So kapag kinilik mo tong edit text na to, lalabas yung keypad na, yung keyboard na buo. Okay? Para mapakita ko pa yung iba't ibang pang-example ng mga views, let's go to our Android Studio and go to the Design tab. Okay. So dito sa, close ko lang itong project window, no? Ito yung ating main screen, pati close ko lang din to. If we go to the Design Layout Editor of Android Studio, ito yung ating main screen, no? As you can see, I've already filled out yung mga buttons dito, pero mamaya I will discuss later ano ba ito mga to. You can see here sa palette pane, usually on the upper left box. I hope you can see, no? Meron tayong text view, buttons, image view, recycler view, fragment, scroll view, and the switch. And if we click on the text, yan ay nasa common, under the common, common views. Pag click ko yung text views, there are a lot of text views here. Mga edit text to mga to. Text view, plain text input, password input, okay, email, phone. Lahat ng ito specialized so that whenever you click on these text boxes, lalabas yung tamang keypad sa inyo sa Android. Diba kapag meron kayong parang text box na pang phone number lang, ang lalabas naman na keypad sa Android nyo ay yung phone ng yung numbers lang. Hindi kasama yung letters. Tama ba guys? Correct ba? Kunyari kayo ay mag-dial ng phone number. Hindi naman lalabas yung buong keypad ninyo eh. Yung buong keyboard eh. Ang lalabas lang yung numbers lang. Merong ganong function si Android Studio. No? Para lumabas yung ganong functionality, you will use the phone text view. Okay? Gamitin mo yung phone text view. At kapag click mo yan, lalabas yung keypad. So para ma-demonstrate natin yan, let's run our application. Lagyan na rin ako ng plain text para makita niyo yung difference. So let's wait for application to load. No, yan natin. Run again para lumabas. So naglagay ako ng dalawang text views dito, edit text views. Yung sa baba ay yung name, ito yung standard keyboard layout natin. So paglalabas yung full keyboard natin sa Android. But kapag kiklik ko itong nasa taas niya, edit text niya, ito ay phone number, di ba? Nag-drag tayo ng phone na text view, na text, edit text. Lalabas, mga numbers lang. Okay? Kapag nag-drag ako ng password, kapag nag-drag ako ng date, ng time, ng number, ng email, and let's run the application again. No? Let's see kung ano yung mga keyboard na lalabas dito. Okay. Maraming keyboard ang pwede kay Android Studio. No? Let's see. So ito ay yung phone siguro to. No? Ito naging phone ulit. No? So let's scroll down. Scroll down na. Tab. Ito, full keyboard. Ayaw na. Rerun again. Hindi makita. Anyways, so I hope you get the point na, guys. Maraming mga specialized text views
depende sa input ni user. Depende sa magiging input ni user. No? So you have there yung normal na text view, yung normal na yung password na text view na kapag nag-input ka ng letters or numbers, magpapakita lang siya as dots, as bullets, di ba? Okay. So also we have other types of buttons. We have the normal button, image button, checkbox, widget group, toggle button, switch, widgets like the view, image view, web view, video view, seek bar, rating bar, search view, marami pang iba. Layouts naman. Containers, spinners, yung mga scroll view. A lot, we can have a lot of views inside your application. Okay. So every view, you can have multiple properties for those views or multiple attributes. Similar to our HTML, nasa isang button, you can have a lot of styles. Pwede mong palitan yung kulay ng button mo in HTML, color, yung size, yung positioning niya, yung padding and margin. Lahat yan pwede gawin sa HTML. Pwede rin yung gawin sa ating Android Studio kasi parang HTML din to. But to do that, no, you can set the color, so you can set the attributes on the design view or the code. Okay. But dahil mo kayo mamaya. Other attributes that you may use. Views can also have focus, meaning pwede ito makareceive ng ating user input. For example, yung mga text box, yung mga edit views. Edit text, sorry. Can be interactive, no? Pag-click, may mangyayari. Pwede rin yung ganun mga views. Kunyari, yung image, pag-click mo, mag-flip. May be visible or relationships to other views. Ayan. So, mayroon tayong 3 ways to create layout or views. The first 2 ay yung recommended and yung pangatlo, for very special case lang ito. So the first one is you're going to use the Android Studio Layout Editor, which is here. Ito yung pinapakita ko kanina, yung layout editor ni Android Studio. So, open ko na yung main activity to para blanco. No? So let's go to that. Activity number 2. Okay, activity number 2. Ayan. So ito yung aking blank screen, no. Lagyan ko na niyo na blueprint para nakita niyo. Okay. So ito yung default na itsura ni Layout Editor ni Android Studio. On the left side, you have the attributes. On the right side, or sorry, on the right side you have the attributes. On the left side you have the palette or yung parang mga toolbox ng inyong mga most commonly used tools and most commonly used na mga text views, mga views and layouts. About that, sa baba niyan, you have the component tree. Now here, you can drag and drop yung mga UI elements mo. For example, the button here, I can drag it anywhere here in my canvas or in my Android screen and I can drop it here. Pwede ko na-drop dito. Ayan. Okay. Check ko lang yung code kung ano nangyari. Okay. So I can drag it anywhere. Ayan. Also, I can drag here text view. Kunyari. Yeah, text view. Image view. So pipili ako ng avatars. Kunyari ito lang. Ayan. Simple lang. Gawa tayo ng simpleng parang sign in button. No? Hello. Tapos meron tayo ditong email. So we get the email. We are going to be using the email text, edit text. No? Drag tayo ng email. Edit text. Tapos yung password na edit text. So yan, mukhang okay na. But, mamaya.
Mamaya na lang yung bot. Okay. That's the first type. Wait. Wait lang. Okay, balik tayo sa regular programming natin. Okay, ganito. So ito yung ating layout editor ni Android Studio. Dito yung malimit na ginagamit ko when I program Android applications. I drag and drop yung mga elements na gusto ko. Then, if I want to set the attributes, I then use the XML editor na. So ito yung XML editor natin. So you can also programmatically put here yung mga elements mo. Kunya, dadag ako ng button sa baba. Kaya text view na lang, forgot password kunyari. Text view, enter. Ng suggestion, yung default values for layout width and height. Wrap content lang yan. Ibig sabihin ng wrap content, kung ano man yung laman ni element na to, or ni view na to, hanggang doon lang yung width niya. Layout height, ganoon din, wrap content. Kung ano lang yung laman niya. Pag mahaba yung laman, mahaba din yung width or yung height. Okay? So, lagyan yung text. Forgot password kunyari. So, pwede programmatically. And then, we also, don't forget yung ating closing tag. So, para lang siya talagang HTML. Then, let's see the design kung ano mga itsura. Anastasia. Let's drag that down sa baba. Ayan. Okay. So, mukhang okay na siya. You can also program your views or your layouts on the Java code. Okay, pero later na yan. So here in your PowerPoint presentation, no, dito, detail din dito kung ano yung mga parts ng Android layout editor natin. No? So ito yung pinakamalaking part dito ng ating layout editor is the design, design and blueprints pane. Ito yung design, ito yung puti, tapos ito yung blueprint. Sa blueprint yung makikita kung ano na yung mga ginagamit yung mga views. Dito kasi makita yung actual output. Ito yung actual output, tapos ito yung mga views na ginagamit mo. For example here, meron kang image view, text view, edit text, na email address, password, button, text view ulit. Naka-blueprint kung anong element yung ginagamit nyo. No? Then dito sa puti, ito yung mismong actual output natin. And then here, ito yung mga palettes pane, yung mga commonly used na mga controls or mga elements. Component tree, kung ano yung mga ginamit mo or mga dinrag and drop mo mga elements. And then here on this side, on the right side, you have your attributes pane where you can set the various attributes like the colors, the text. Ngayari here, no text. Palta ko, imbes sa text, ko login. Yan. So, magbago na yan. Login na. Okay. And I can also set here yung mga various other attributes. So, scroll ko lang dito, no? Let's look for the background. Kunyari. Color. So, as you can see, madami ditong attributes na pwedeng ilagay sa ating button or sa ating mga views. Napakaraming attributes. So, some people like me, medyo kapag ganito rin nakikitang text, medyo nahihirapan sila maghanap, like me, no? For instances like that, I prefer na dito sa XML mag-code, kunyari. Kasi if I want to set yung background, I just type here background. Lalabas na yung property na yun. Kaya black. Wala siya black. Ayan, kailangan niya hex. Gusto niya yung hex. Ayan.
Pagdating sa code, naka-apply na siya doon. Ayan, background. If I want to set it to, let's say, red, no? Or light gray. My favorite kind of gray, yung C. Ayan na siya. May na ganun ba? Wala naman. So, ganun, pwede. Okay? So yan si layout editor natin. Si design. Ito, pag click yung code sa upper right, you will go to the XML view. Okay? But you can also have the split type wherein you can view yung changes nyo in real time. No? Let's say, pagto ko tong background color ko ng button, zoom in tayo sa button natin, no? Papalta ko tong kulay to, let's say, going ko ganito, ano ba? F0, F0, F0. For gray. Hindi, F0. Yellow. Yan. Real time siya nagbabago. Okay. So, ganyan din si kay XML. Ito, pinapakita sa inyong PowerPoint presentation. So, you can set the various elements using XML. But, para sa akin, yung flow na nakasanayan ko na is I drag the text view, I drag the elements in the design tab, and then I program the styles on the XML. Tsaka ko siya yung program. Kumbaga, I set the structure using a drag and drop, and then I program that in the XML. Program ko yung mga styles. Edit ko na yung mga styles. But, there is another way to create views. No? There's another way to create views. You can create views, you can create buttons and text boxes inside the code, the Java code. But this one is not recommended. Ito ay for special use case lang. Let's say, pagka-click mo ng button na to, may lalabas na ganitong button, kunyari. Para sa mga special use case lang to na kailangan may condition bago lumabas yung view. Kailangan may condition mo na ma-meet si user. No? Dito kasi medyo mahirap mag-define ng other views inside the Java. Hindi talaga pang ano to eh. Pang-create ng mga views itong si Java. Ang Java code is used for the logic ng ating Java program. And then we use the design, any UI elements inside the XML. Okay? So I hope na don't confuse na guys. Pagdating sa design, pagdating sa views and viewgroups, XML lang tayo lagi. Layout editor, XML pane, kahit ano doon. Basta sa XML tayo magbabago. And then, sa logic, lahat yan ay nasa Java code. Then for the very special use cases na kailangan mong pakita ng UI elements or mag-create ng elements sa loob ng inyong Android Java code, ano lang yun? Very special use cases, case lang. Pero 99% of the time, we will use the XML for our styles, for our UI elements. Okay. So as you can see here in the XML, yung naka-text colored in purple, default na yan na nandyan. Okay. They also always use these parang prefix, I think. Then colon. Kung ano namang property name yan. So, also, no, guys, if you want to comment out yung mga views or mag-comment out dito, similar na to sa ating HTML. Kapag tayo mag-comment out sa HTML. Dash, dash, tapos yung closing brackets. Dash, exclamation, bracket, exclamation, dash, dash. Ganoon yung pag-comment out sa mga XML and HTML. Similar lang sila. Okay? So, ba't ka ba ginawa yun? Wait lang ha. Okay. Let's go back to our slides. Okay. Kaya pala ginawa yun kasi gagawa. Okay.
to. Right? Parang lang to yung ating XML wherein, let's say, gagawa tayo ng paragraph. Ang paragraph natin ay yung P. Diba? Tapos closing tag na P. Let's say I have your hello world. Okay. Kapag mag-style naman tayo sa HTML, we will use, diba? We will use the word style. Is equals to double quotes, diba? And then dito set yung color. Yung mga styles natin, let's say, colors, colon, red. Ito, diba? Semicolon, yung ating next property. Let's say, yung background color. Background color is equals to colon lagi. Black. Semicolon. So nakita yung similarities ng XML at HTML code at ng XML code. Pagdating kay Android Studio at kay Android in general, sa XML ni Android, ganoon lang din halos. Pero kaiba lang, meron tayong parang default na prefix na Android at tools. Okay? As you can see here, meron tayong ID. Kumbaga ito na yung color. Layout width, layout height, background, text, etc. So ito yung mga properties. Inside here yung property name. Yan yung property names. Itong mga layout width and layout height. And then after nung equal sign, inside yung double quotes, yun na yung value ng property na yun. For instance, in my layout width, sa button na to, ang value ng layout width ko, wrap content. Ang value ng background ko, yellow. Itong FFFF00. Ang value ng aking ID for this image view ay plus ID image view. Okay. You can also, kapag meron na kayo na-set sa resource ng inyong Android, pero tsaka kung to explain, no? For example, here, the values at the strings. Pwede ka mag-set ng mga string dito ng mga default. Let's say you want a string to appear everywhere in your application. Dito mo lagay sa resources XML. Tapos pwede mo siya i-reference dito sa iyong text. No? Let's say I write here string name is equals to hello. Tapos lalabas dito hello world. Yung value na yun. Or let's simply lagay ko HW. So save ko yan. And then here sa aking text view kunyari, let's say ang laman ng aking text for this text view ay yung hello world na type ko sa strings. I can reference yung ginawa ko doon using @string/HW or kung ano man yung key na ginamit ko. So para itong key value pair, okay? Ito yung key, tapos ito yung value. HW yung key, hello world yung value. Pwede ko rin nilagay yun sa aking text. So kapag i-open ko yung split view, nakalagay hello world na. Pwede yung ganun. Okay? Pwede rin po yan. Use, ginagamit ito kapag meron kang gusto palabasin all throughout your application. Kasi meron kang 10 activities at meron kang parang common na text view or common na string na ilalagay or ipapakita, dito mo siya ilagay sa resources mo. Under your resources folder, press folder, values, strings. Okay? Pero medyo advanced na yan. Well, let's stick to the XML na lang muna. So lagyan lang dito hello world. Okay. And then for especially for the ID text property, you will only commonly always use plus ID. Especially kapag ito ay mga bagong views, plus ID lagi. Kasi baka ma-confuse kayo, pero kasing @ID lang. Okay? Pero mas commonly ginagamit nyo lagi ay dapat yung plus ID. Kasi you're adding a new ID. You're adding a new ID, kaya may plus. Gagamitin mo na itong @ID kapag meron ka ng ID na to sa loob ng inyong resources folder. Pero dahil wala pa,
plus ID to add a new ID. So again, ang skeleton ng bawat attribute sa Android ay yung Android na name, colon, yung property name that can be ID, layout with, text, background, etc. Equals, double quotes, and anything in between the double quotes is the value of your property. Example here in my text view, the property name is text. And in the property value, for that property of text is forgot password. Kung ano man yung naka-enclose sa loob ng double quotes ko. Very similar to HTML. Moving forward, we have here the common layout types. So ito yung view groups kung tawagin sa ating Java. So let's go to our XML, the design view again. And if we go to our palette, we have here the layouts, and we have here a lot of other layout. Now we have the constraint layout, which the constraint layout is the default layout of Android Studio that replaces the relative layout. So dati itong relative layout, ni-replace siya as constraint layout. Ito yung common, ito yung pinaka-flexible na layout sa Android Studio. Ito yung default. And then we also have the guidelines, the linear layout. The linear layout, we use that for the simple layouts lang. Yung naka-vertical lang or mga naka-horizontal. Simple layouts lang ito, kay linear layout. But if you want the most flexibility, you use the constraint layout. If you want the most simplest, use the linear layout. Okay, that's the tip for you. No? Take note yun na yan. If you want the simplest kind of layout, use the linear layout. Lahat ng elements yan pababa or pa-horizontal, depende sa definition ninyo. And then the constraint layout ay yung pinaka-flexible wherein you can set any element anywhere in your Java code, anywhere in your XML. No? So off ko na itong si blueprint. No? Okay. Oops. And then we also have the other types of layouts. We have the grid view and the table layout. The grid layout, table layout. We also have table row, table layout, frame layout, guideline, space, etc. So marami tayong mga klase ng mga layouts. Okay. So for this example, in this example, no, we are using the constraint layout. In the previous example, itong mga buttons na to, this is using linear layout. As you can see, pababa yung mga buttons natin. Except in this part na I created also a linear layout inside the layout. No? Mamaya ako explain yun. Skip. Okay. If you really want to program your views inside the Java program, you do that using these commands, no? You set your layout here. You define a new layout. In this case, linear layout ginamit niya. And then every linear layout must have an orientation. So set orientation yan, vertical or horizontal. Landscape or portrait yan. Ang ibig sabihin. And then we have you can set inside there yung mga views mo. In this case, meron siyang text view na nilagay. Okay? Ito yung text niya, display this text. And then to add that view inside your view group, inside your linear layout, you call the linear layout variable, linear L, dot add view. Or i-add mo yung text box mo, i-add mo yung view. And then you input here yung name ng view mo, yung variable name ng text view mo, which is here, my text. So nilagay niya. Okay, yung nilagay niya. And then set the content view. Parang ganito, set content view to the linear layout. So here, ang set content view ko is our layout, activity main. So nire-reference niya yung activity main.xml. So ito yung gagamitin na view. Ito yung gagamitin na layout ni main activity.java.
But if I really want, I can delete that and program my own linear layout inside the Java code, but that is not recommended. No? And also we have the other UI component as well. No? These components are not included inside your main view. No? These components such as the notification, or UI part din yan, UI component din yan. No? The toast, dialog, app bar, snack bar, menu. Notifications, you use this if you want to push a notification to the user that the user can either dismiss, swipe left or right para mawala, or the user can click and go to your application. Kapag may gusto ka gawin si user, no? Na kahit nasa sang part si user ng Android phone niya, may kita niya yung inyong notification. Ang common siguro notification na makuha nyo is yung sa mga messenger, di ba? Kapag meron kang new message, or kapag meron kang bagong mention sa iyong Facebook post, no? Lalabas yung notification na yon. Tapos pagka-click mo, punta ka sa notification sa Facebook app. You can do a similar thing na ganun, no? So that you can, if the user clicks on that notification, it will take you to the application mismo. Yung toast naman is a notification, pero this time, the toast appear only for a short period of time, mga 5 seconds. And then mawawala siya. You use this if you want to notify the user of what your application is doing. Kapag ang application mo is sending a message, kunyari, currently sending a message, use a toast. You use also toast if you want to push a notification to the user without user interaction. No? Kumbaga, inform lang si user. But if you want a notification, if you want to push a notification to the user na meron siyang pwede gawin na action like undo, use the snack bar. So similar sila nito sa snack bar. No? Snack bar then wawala siya after a few seconds. But within those time na visible siya, there's a command na pwede mong gawin. Undo. Undo or redo, etc. Kung anong custom command na gusto mong gawin. Okay. But if you don't want to have a command here, then use the toast instead. But if you want a notification to the user na meron siyang parang choice, then you use a dialog box. Meron siyang choice na either i-cancel niya yung action or i-continue na yung action. Or iset yung mag-set ng value. For example, here, no, text message limit. These are dialog box. Dialog boxes are defined as a parang pop-up window. So separate siya sa ating activity. Mag-pop out siya. And then other miscellaneous user interface components, we have here the app bar. Ito yung commonly nasa tuktok ng ating applications. This contains the menus for our applications. If we have multiple activities or multiple screens of our application, we put that inside our app bar. No? We have the hamburger icon, the burger icon. We have here yung application name mo. And then if you want other functions like yung search, yung sa mga file graphs or yung folder, no? Files. And then here you have other types of menus or other menus, more options. I call this fishbowl icon. Tatlong tuldok na magkasunod. Yung vertical na tatlong tuldok. Fishbowl icon na yan. Okay? So pag click mo ng fishbowl icon na yun, nalabas yung other options, other menus. No? Pero yung pinaka-main menu, yung listahan ng mga pages ng inyong application, must be on the burger icon. And then, if you have other options for the current activity or for the current screen, doon yan sa ating more options, fishbowl icon, yung more options. Okay? So those are the user interface components, no? Diba kanina, I've mentioned kanina na you can have multiple layout groups inside your layout. If we go here to the code of this screen, we can see na meron akong linear layout. Ito yung pinaka-main ko. Then I have here the buttons. No? Meron 4 na buttons here. Then here, I have a linear layout
inside my linear layout. Kasi itong linear layout ko, okay, balik tayo sa design. Kung ang unang linear layout ko ay yung unang linear layout ko ay naka-vertical, if I want na magtabi ako ng button sa isang button, magkatabi sila, mag-left and right, I use another linear layout na naka-horizontal na. So magtatabi silang dalawa. Ayan o. Kasi kapag hindi ko select yung horizontal, whenever I add a new button, lagi siyang pababa. Kasi ang unang linear layout ko ay vertical. If I want na magtabi yung dalawang button na horizontal, I put there another linear layout, pero this time, yung orientation niya ay horizontal na. No? Ayan. Okay. So, tatlong linear layout yan. Para magkatabi yung dalawang button. So, yung orientation, that is specifically for the linear layouts. But, if we go back to our activity number 2, naka-constraint layout ito. Tagalin ko na ito. No? Ang constraint layout naman, wala itong orientation, pero meron itong mga anchors. Mga anchor points. Okay? So, to set the anchor points, ang madaling way na pag-set ng mga anchor points is to go to the design view and click on the view that you want to set the anchor point. Yung mga anchor points, kung tawagin, yan yung mga puting bilog. Okay? Kasi pag wala akong anchor point, kapag dirun ko itong application ko na to, okay? Hindi pala lalabas to, no? Hindi pala lalabas tong application na to. Wait lang guys. I-set ko tong content view ko to activity number 2. Yan, let's play that. Para ito ilalabas. Ayan. So as you can see, no? Nagpatong-patong na yung mga UI elements natin. Kasi walang anchor points. So, sa constraint layout, dapat lagi may anchor points. Kapag linear layout ginamit nyo, you don't need to set anchor points for the views, but instead, you specify yung mga width niya, yung height niya. Pero like I said, ito yung simplest way ng layout. If you want the most flexible, you use the constraint layout. So, paano kaya ito magiging flexible, no? You set the anchor points. So here, if I want this to be in the middle, kailangan ko iset yung top anchor point niya, yung left and right para guwit na siya, and then yung bottom anchor point niya. Then I can now drag that on the middle. Okay, ayan. Also, I can remove the anchor point here, and instead I can point this to the hello world na text view. Yan, pwede ko ba. Also, itong text view naman, like sa gitna, left and right. And then I will anchor point that back to the bottom text view. Yung bottom edit text pala, sorry. And edit ko yan. No? I can do similar to this text box, no? Lagyan ko na anchor point on the left and right. Then I set the bottom anchor point to the bottom text view. Sa baba, lagyan ko ng konting spacing. I do the same thing for this. Set the left and right. Then I set the bottom to the yung nasa baba niya na element. In this case, yung login button natin, no? Then similarly, itong forgot password, ganoon din gagawin ko. Dahil ito yung pinakababa, i-link ko muna itong login button sa kanya. Tsaka itong login button left and right, nakalimutan ko i-link. Ayan. And then here, set ko yung baba. Lagyan ko ng konting spacing. Ito naman yung nakaset sa anchor point sa ilalim. Okay. Kumbaga, ito yung ating first element on the top.
ito yung last element on the bottom. And then every element in between, ang anchor point niya sa left and right lang, at saka yung nasa babang portion ng kanyang, yung nasa baba niya na element. So gitna ko lang yung aking mga elements, no? For example, gitna na yan. And when we run this application, wala na tayo, hindi na ganito yung ating itsura ng ating application. Hindi siya patong-patong. Ayan na siya. Okay na. Wala lang yung picture, no? Hindi siya lumalabas. So, lagyan natin ng height and width and height. Saan yan? Let's go to the code view para maset natin yung width and height niya. Let's say mga 200 dp square. We run our application again. So hopefully lumabas na yung picture na to. Check natin. Apply changes. Tapos na. Sapat. No code. Ba't di lumalabas yung picture? Okay, let's debug content. On top ko, compat. Wala atang avatars picture. So, kunyari ito lang. Sana hopefully this time gumana, no? Don't know what's happening. Ba tayo lumabas yung image view na to? But anyways, I hope you get the idea, no? Flexible itong constraint layout because I can move the element anywhere I want. As long as select ko yung top and bottom and left and right ng mga attributes niya. Pwede ganito yung itsura ng aking input, no? Ganyan. Tabi-tabingi. So, gitna. Pwede naman. Ayan, pwede. Kaya siya flexible, si constraint layout. Pwede mo siyang i-drag and drop anywhere on the screen. Kumbaga, what you see here is what you will get on your Android screen. Okay. Ganyan na siya. And it will auto-adjust when you rotate your screen. So, ganyan ka-flexible si constraint layout.